ହଉ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆମେ ବୋଧେ କରିଦେଇଥିଲେ ରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ଅବଜର୍ଭର, ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଟା ସବୁ କରିଥିଲେ ବୋଧେ। ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଏଟା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସର ଆଉ ଅବଜର୍ଭର ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ଅବଜର୍ଭର ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ନା। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହେଇଥିଲା କି? ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସ ଆଉ ଅବଜର୍ଭର ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି। ତମ ନୋଟ ଦେଖୁନ କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅବଜର୍ଭର ହେଇନଥିଲା ନା। ଅବଜର୍ଭର ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଅବଜର୍ଭର ହେଇଥିଲା। ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା, ତା ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ, ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଯୋଉ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ରାଇଟ ଟୁ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ସନରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଗୋଟେ ନୋଟେସନ ନୋଟାର ଯେମିତି କରାଯାଉଛି, ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ୍ କଣ ନୋଟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ବେ, କଣ NOTA କଣ ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ୍, ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ୍ ସେମିତି। ତ ସେଇଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଓପିଏସ୍ ରେ ନୋଟା ଫୋଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପକେଇଦେବେ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ, ବୁଝୁଛ ନା। ତେଣୁ ୟୁପିଏସ୍ ରେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ହାୟର ଲେଭେଲକୁ ସେମାନେ ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ ରେ ଏତେ ଲେଭେଲକୁ ଆସିନି। ତଥାପି ଆମେ ପଢି ଦେଇଥିବା ହେଲା, କାରଣ ଜିଏସ୍ ମେନ୍ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିପାରେ। ଜିଏସ୍ ମେନ୍ ରେ ପଲିଟି ଟା ଟିକେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ପଢଉଛି, ଡିପ୍ ଲେଭେଲରେ ପକଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିପାରେ। ତ ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। କାରଣ ଆମେ ମନେକର ଯେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ହେଲା, ମନେକର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଗୁଡାଏ ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କାହାକୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିବେ। ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯୋଉ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, କାହାକୁ ବି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ତ ଜବରଦସ୍ତି କଣ କାହାକୁ ଦବା କି? ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ନୋଟା ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର, ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଣ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲିଂସ୍ କଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ଦିଅ, ହେଡିଙ୍ଗ ଲେଖ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ, ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏଟା କଣ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବ କି? ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ ଯୋଉମାନଙ୍କର ୟୁପିଏସ୍ ରେ ଏଜ୍ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଥର ଯଦି ଫର୍ମ ପକେଇନ, କମିଂ ଇୟର ଠୁ ପକେଇଦବା ଆରମ୍ଭ କର, କାରଣ କାଫି ଜିନିଷ ସିମିଲାରିଟି ତ ଅଛି, ପୁରା ସିମିଲାର ଅଛି, ଖାଲି ଡେପ୍ଥ ଅଧିକ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ହଉ, ଆସମାଇକୁ କହିଦିଅ, ଆସମାଇକୁ। ହଁ ହଉ ହଉ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ କମ ଏଜ୍ ଅଛି, ତ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁରେ, ମାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ହାୱା ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ରେଗୁଲାରିଟି ମେଣ୍ଟେନ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମେ ରେଗୁଲାରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 98% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାରିଟି ନାହିଁ। ପିଲା ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ପାଇଥିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ କହିବ 6-7 ମାସ ଯାଏ ଘର ଗେଟ୍ ଦେଖି ନଥିବେ। ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ତମର ଯଦି ତମ ରିଲେସନରେ କିଏ ଯଦି ପାଇଥିବେ, ଓପିଏସସି ଫୋପିଏସସି ନୁହଁ, ଏଗୁଡା କିଛି ନୁହେଁ, ଆଇଏଏସ୍ ଯୋଉମାନେ ପାଇଥିବେ ଦେଖିବ, ତା ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କାହାର ଚିହ୍ନା ଥିବ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ, 6-7 ମାସ ଘର ଗେଟ୍ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇ ଟାଇପର ଡେଡିକେସନ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପଢିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ହବ ସେଇଭଳିଆ। କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ରେଗୁଲାରିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଖାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓପିଏସସି ଆମର ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କଲାଣି, ନହେଲେ ଓପିଏସସି ଆଗରୁ ତ ଅଗା ବଗା ଖଗା ଯିଏ ମନ ସିଏ ପାଇଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେବୁଲ ବଢିଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ଲେଖ, ହେଡିଙ୍ଗ ଦ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ। ଜଏନ କଲେ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।
ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖ ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ମନେକର ଆମକୁ ଜଣକୁ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେନି ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ ଆ ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମାନେ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି କାରଣ ଆର୍ଟିକିଲ 19 ଆର୍ଟିକିଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରେ ଆର୍ଟିକିଲ 19 କ୍ଲଜ 1 ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତ ଆମେ ଆମକୁ ନିଜ ଭୋଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ତ ଆସୁଛି ନା ତ ସେଇଟା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂସ୍ ବି ଅଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ପିପୁଲ ୟୁନିୟନ ଫର ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି ଗୋଟେ ଏନଜିଓଟେ ଅଛି ପିପୁଲ ୟୁନିୟନ ଫର ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି ସେଇ ଏନଜିଓ ଗୋଟେ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଭର୍ସେସ୍ କ'ଣ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 2013 ମସିହାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉ ରୁଲିଂସ୍ ଆସିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇନହେରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟିଜେନର ଇନହେରେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରର ଏଇଟା ହଉଛି ଇନହେରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଯଦି ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 19 କ୍ଲଜ 1 ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ଲାଇଫରେ ତ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆମେ ଆଜି ପଢୁଛୁ ଜ୍ୟୋତି ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମରେ ମନେକର ଆମକୁ କାହାକୁ ବି ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଯେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଯଦି କେହି ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ତ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ତ ତା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ତ ନୋଟାର ଅପସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି PUCL ପିପୁଲ ୟୁନିୟନ ଫର ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ଅଛି PUCL ପିପୁଲ ୟୁନିୟନ ଫର ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 2013 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟିଜେନର ଏଇଟା ହଉଛି ଇନହେରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇନହେରେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଯଦି ତମକୁ କେହି ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏଇଟା କାହା ଆର୍ଟିକଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି 19 କ୍ଲଜ 1 ଏବଂ 21 এই ଦୁଇଟା ଯାକ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ଆମର ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ବା ଯଦି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି କେହି ବି ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବା ହେଲା ସେଇଠୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଲେଖ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ under this system under this system under this system under this system the voter are given right to reject under this system under this system the voters are given right to reject the voters are given right to reject all the contesting candidates right to reject all the contesting candidates full stop under this system the voters are given right to reject all the contesting candidates ହେଲା all the contesting candidates full stop ତାପରେ ଲେଖ the supreme court in people union for civil liberty bracket ରେ ଲେଖିଦିଅ PUCL people union for civil liberty people union for civil liberty people union for civil liberty ହେଲା people union for civil liberty bracket ରେ PUCL ଲେଖ versus union of india 2013 केस versus union of india 2013 केस 2013 केस କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଭୋଟର୍ସ ହାଭ୍ କ'ଣ ସେଥିରେ ରୁଲିଂସ୍ ଆସିଲା ଦ ଭୋଟର୍ସ ହାଭ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ ଲେଖ ଦ ଭୋଟର୍ସ ହାଭ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ ଦି ଭୋଟର୍ସ ହାଭ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 19 କ୍ଲଜ 1 19 ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ 1 ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 19 କ୍ଲଜ 1 ଆଣ୍ଡ 21 19 କ୍ଲଜ 1 ଆଣ୍ଡ 21 ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 19 କ୍ଲଜ 1 ଆଉ 21 ହେଲା ତ ଏଇ ଆମକୁ ଯଦି ତା ମାନେ ଆମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ରୁଲିଂସ୍ ଅଛି କୋଉଠି PUCL ବା ପିପୁଲ ୟୁନିୟନ ଫର ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି ଗୋଟେ ଏନଜିଓଟେ ଭର୍ସେସ୍ କ'ଣ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 2013 କେସ୍ରେ ହେଲା ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଯଦି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ନେଗେଟିଭଲି କେହି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବାନି ମାନେ କାହାକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିନି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଆଲାଉ କରୁନେ ତ ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଲେଖ ଦ କୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ that ଦେଖ ଆମକୁ ପଲିଟିର ଏଇ ସେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ ର ମେନ୍ ବହୁତ ଡିପ୍ରେ ଆସୁଛି
एथर ए वर्ष जेमि परीक्षा रे क्वेश्चन पड़ला पॉलिटी सेक्शन टा मेनली बहुत डीप रे क्वेश्चन आसुची हमको सेतिक डेप्थ रे न पढ़िथिले हम आंसर परफेक्ट लिखि परिबानी आ सुपरफिशियल आंसर लिखले मार्क आसी मन जानि छोडा हैला सेति हमरा टिके डेप्थ रे पढुछन लेखो द कोर्ट हेल्ड दैट the court held that not allowing person to cast vote negatively not allowing person to cast vote negatively defeats very freedom of expression defeats very freedom of expression bracket में लिखो 19 clause 1 19 clause 1 article 19 clause 1 bracket लिखो नले एमिति लिखो the court held that not allowing person to cast vote negatively defeats very freedom of expression under article 19 1 19 clause 1 19 bracket with 1 हैला 19 clause 1 and right to dignified life under article 21 and right to dignified life under article 21 ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି 21ଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅବଶ୍ୟ 32 କୁ ମୋଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କହିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଡକ୍ଟର କିଏ କହିଥିଲେ କି ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କିନ୍ତୁ 21ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କିନ୍ତୁ 21ଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ ଦେଖାଯାଇଛି 21ଟା ମୋଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯଦି କିଛି ନ ରହି ଖାଲି 21 ଆର୍ଟିକଲ ରଖିଲେ ବି ହବ ଆଉ ସବୁ ରଖି ଯଦି 21ଟା ନଥିବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନ ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହବ ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଲେଖିଲେ କି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 21 ହେଲା ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କନଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାपर ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କନଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ଲେଖ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କନଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ the Supreme Court confirmed that a right to vote is a statutory right. Statutory right to vote is a constitutional right. ये कौन है यार? Right to vote is a constitutional right ना statutory rights कौन लिखा है लिखी दो the Supreme Court confirmed that right to vote is a constitutional right. right to vote is a constitutional right under article केते किरे under article केते 326 320 326 326 326 एथर निहाती पड़िबो एटा 326 एथर प्रिलिम रे आसीबो मते वासना होची आ मते जो जो क्वेश्चन सब वासना हुए एगुड़ा आसे सब 80% माने प्रोबेबिलिटी माने लागे सब 326 320 मन रखि था आसीबो प्राय परीक्षा जोड़ा को वासना हबो ना एटा आसीबो निहाती मोर आगरो पिला दिन ट्यूशन एगुड़ा जोड़ा मते लागि आसला बेले एटा आसीबो निहाती 326 आसीबो मन रखि था तुम कहली जे कोन देखो the Supreme Court confirmed that right to vote is a constitutional right under Article 326 हैला but act of exercising that right पता पर लिखो but act of exercising that right but act of exercising that right but the act of exercising that right by casting vote but act of exercising that right by casting vote is the freedom of expression under Article 19 clause 1 but act of exercising that right by casting vote but act of exercising that right by casting vote is a freedom of expression under Article 19 clause 1 ହେଲା तापर आ गोटे पॉइंट लिखि दिया एटा टिके मन रखिबो एटा भूली हे जिवो बारमार टिके पढले मन रहि जिवो तापर लेखो द सुप्रीम कोर्ट एल्सो रूल्ड दैट the supreme court also ruled that the supreme court also ruled that the supreme court also ruled that एगुडा इवन दरकार पबाड ऑप्शनल पिलांगु तो जे पबाड तम हेतर कार पबाड ऑप्शनल जे थिबो ना एटा दरकार हबो सेतरे देखो द सुप्रीम कोर्ट also ruled that the supreme court also ruled that that rule 49O लेखो 49O 49 ब्रैकेट भितर ओ 49 ब्रैकेट भितर ओ लेखो of election conduct rules 1961 of election conduct rule 1961 of election conduct rule 1968 1961 of election conduct rules 1961
as violating লেখো as violating कौन ना objection 128 of RPA objection 128 of RPA objection section 128 of RPA represent people's act है ना representation people's act RPA এটা RPA होते 51 हो 1951 हो अच्छा RPA and article 19 clause 1 A bracket A लिखो sub clause A and article 19 clause 1 sub माने 19 bracket भीतर 1 bracket भीतर A एमती लिखिबो हला and article 19 clause 1 sub clause A ହେଲା full stop ହେଲା तापर लिखो therefore court directed election commission therefore court directed election commission therefore court directed election commission therefore therefore court directed election commission therefore court directed election commission to include nota therefore court directed election commission to include nota as last option therefore court directed election commission to include nota as last option ହେଲା therefore election commission therefore court directed election commission to include nota capital lekho nota as last option in EVM and ballot papers in EVM and ballot papers ହେଲା to help ballot paper to help voters ମାନେ এটা ଲେଖିଲ କି therefore court directed election commission to include nota as a last option in EVM and ballot papers to help voters to exercise their right to exercise their right to exercise their right under article 19 clause 1 subclause A ହେଲା under the right under article 19 bracket ଭିତରେ 1 bracket ଭିତରେ A ହେଲା the right under article 19 1A and right under section 128 and section 128 of RPA RPA means representation people's act and section 128 of RPA ହେଲା କଣଟା ହଁ ହେଟା 2013 जो सुप्रीम कोर्ट तो PUCL टा PUCL ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଏତେ କଥା ମନେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମନେ ରହିଛି ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଆମେ ଖାଲି କେସ୍ର ରଖିବା କେସ୍ର ଫାଇନାଲ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ହେଲା ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ସେଇ ଇଏଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଯଦି କେସ୍ ପରେ ଜାଣିବା ପରେ ପଢିଲେ ବେଟର ମନେ ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖ ଯେତେ ମନେ ରଖିବା ସେତେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ହେଲା ଏଇଟା ଗଲା 120 ଗଲା ତାପରେ ଲେଖ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଡିଂ ଦିଅ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ benefit of a negative vote system
अच्छा मेन लेख इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग सिक्रेसी ऑफ vote exercise by voter लेख बेनिफिट ऑफ नेगेटिव वोट सिस्टम कौन इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग सिक्रेसी ऑफ vote exercise by voter आसे मैं नेगेटिव वोट सिस्टम डिस्कशन करूछु है ना बेनिफिट ऑफ नेगेटिव वोट सिस्टम रे लेख इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग सिक्रेसी ऑफ vote exercised by voter एटा सबुथरे भी एटा खाली नेगेटिव रे नु तुम वोट देबो ने सिक्रेसी तो मेंटेन होची ना इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग सिक्रेसी ऑफ vote exercised by voter देखो प्रथम कथा है नेगेटिव वोट सिस्टम रे प्रथम कथा है जे नोटाटा इंक्लूड जो कराला यहाँ कन्स्टिट्यूशनल भैलिड कि ना तेणु जो केस है 2013 भर्डिक्ट आसला पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 पीयूसीएल माने कौन पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी एनजीओ गोटे तो एमानकर जो केस है पिटिशन है तो से आसला नाई नाई यहाँ भैलिड कन्स्टिट्यूशनल नेगेटिव वोट देवाई चाहूँगी नोटा ऑप्शन चाहूँगी कौन कैंडिडेट को पसंद करूनी तो चाहूँगी नन ऑफ द अबव मारिबा तो এটা ভ্যালিড কনস্টিट्यूशनली आउ केते नंबर आर्टिकल रे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए 19 1 ए और आर्टिकल 21 से कहले जदि बा 326 अंडर रे आर्टिकल 326 अंडर हम कोन अछि राइट टू वोट रो अधिकार अछि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमर अछि किंतु जो एक्ट ऑफ कास्टिंग वोट सेटा होछि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जोटा कि आर्टिकल 19 1 ए रे अछि 19 1 ए रे से कहै तापर 21 डिग्निफाइड लाइफ यदि 21 को आम ब्रॉड सेन्स रे इंटरप्रेट करवा तो यहाँ भी आसीज भितर तेणु आपको कहले जे यहाँ कन्स्टिट्यूशनल भैलिड ये किसी कथा ना तमें नोटा इनक्लूड कर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिशन को डायरेक्ट कले तुम बैलेट पेपर हो ईवीएम रे जो भोटिंग हम गोटे नोटा ऑप्शन रख यदि क्या चाहूना से गोटे पर्टिकुलर भोटर यदि चाहूनी क्या माने भोट देवाई तार कहीं पसंद नुह जिते कैंडिडेट छिड़ा तो से गोटे तो दब भोट दब ना से जीवन भोट देवाई तेणु नोटा से मार बुझेगा तेणु आम देखले जे हमको जो ये नोटा ऑप्शन रखा फल जो नेगेटिव वोट सिस्टम आम रखा ताले कौन आमको बेनिफिट मिलुଛି प्रथम कथा है इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग सिक्रेसी ऑफ वोट एक्सरसाइज बाय वोटर तापरे किसी लोक जमी मनकर क्या पसंद है पंचायत इलेक्शन बहुत लोग भोट दाऊ देले ना पचारे कहीं गलन क्या भोट दे मतलब कहीं पसंद नुह छिड़ा कहीं पसंद नुह क्या भोट दे तो लोक गले कारण नोटा ऑप्शन किसी नथिला तेणु यहाँ हवा द्वारा मे भी जो लोक मैंने जाऊना जहाँ कहीं पसंद अच्छे तो एटलिस्ट जाकि भोट कास्ट करेंगे आमको जिते कैंडिडेट छिड़ा कहीं पसंद नुह बुझे ना तो जी तो मैंने भोटर टर्न आउट भी बढ़ लेख इट मे इनक्रीज भोटर टर्न आउट and wider voter participation है it may increase voter turnout and widen कौन voter participation voter participation का भी बढ़िबो ता माने तापर यदि नोटा ऑप्शन बेसी आसिला तो गवर्नमेंट को बा हमर पॉलिटिकल पार्टी जो अच्छा चिंता करें बाध्य हे जे एटलिस्ट भल कैंडिडेट देବାକୁ ट्राई करेंगे जदि एमती रैंडम कैंडिडेट मान दौरान जो लोक पसंद करूना लगे गोटे नोटार परसेंटेज कौन जिते कैंडिडेट छिड़ा नोटा भोट बेसी आसला बेसी लोग नोटारे पकई मारी तो लगे कहीं गोटे सुइटेबल कैंडिडेट ना तो से सीरियसनेस आसो सुइटेबल कैंडिडेट को से एरिया रे छिड़ा करेंगे यहाँ गोटे मे भी ट्रिगर करेगा है से पॉइंट लेख it will help it will make political party more responsible like it will make political party more responsible it will make political party more responsible and force them it will make political party more responsible and force them to nominate better candidate and force them to nominate better candidate and force them to nominate better candidate है ना? And force them to nominate better candidate and it will provide the voter the right to be heard like it will provide the voter the right to be heard कारण भोटर भी जो चाहूँगी कौन रिजेक्ट करने तो कहीं पसंद ना जहाँ मनर कथा तो से व्यक्त कर ना यहाँ गोटे भी अपरचुनिटी दूसरी नेगेटिव वोट सिस्टम देख नेगेटिव वोट सिस्टम आम एथर बुझे जानीगले नेगेटिव वोट सिस्टमटा कन्स्टिट्यूशनली इनभैलिड नुहे यहाँ हाँ हाँ
କୋଉଟା କହିଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ହାର୍ଡ, HERD ହାର୍ଡ। ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ତ ତାର ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବା କଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭୋଟର ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତା ସେ ବି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ତାର ଓପିନିଅନ ଟାକୁ ବି ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଲୋକ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏରିଆର ଏତିକି 10,000 50,000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ଆସିଲା ନା, ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ହାର୍ଡ ହେଲା, HERD। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମର ଏତିକି ଗଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି ଭ୍ୟାଲିଡ ସିଷ୍ଟମ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲିଂସ ଅଛି PUCL ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 2013 କେସରେ ହେଲା, ଭ୍ୟାଲିଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି ଭ୍ୟାଲିଡ ତାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍। ଯଦି ମନେକର ଆମେ କାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପରେ ସେ ଲୋକଟା ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ବି ଆନ୍ନା ହାଜାରେଙ୍କ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ସହିତ ସେମାନେ ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସଲିଡାରିଟି ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ କରପସନକୁ ବା ଲୋକପାଲ ବିଲକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଗଲା ନା, ତାଙ୍କର ପୁରା ଦଳ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଗଲା। ଆଉ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମାନେ ପାଠଶାଠରେ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନେ କନଭିକ୍ସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବୁଝୁଛ ନା, କନଭିକ୍ସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ମାନେ ସୋସିଆଲ ନଲେଜ କାଫି ବହୁତ ଅଛି, ଯେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆକାଡେମିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏତେ ନାହିଁ, ମାନେ ଜିନିଷର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଭିତରେ ପଶି ପାରିଲେନି। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭେଷ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବା ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ହିସାବରେ ନଉଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ହିସାବରେ ନେଇକି ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଆସ୍ପିରେସନକୁ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ, ଜାଣିପାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଯାଇକି। ପାଖାପାଖି ମାକିଆଭେଲି ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ଲୋକ ସେଲଫିଶ, ଏଟା ସତ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ରଖିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଉପରେ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବେ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ମନେକର ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦଉଛେ, ମନେକର କାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲରେ ଇଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଗିଲା ସେ ଲୋକଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ପୁରା ସେଲଫିସ୍ ଲୋକଟା, ତା କାମରେ 5 ବର୍ଷ କିଛି କାମ କରିବନି। ତ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯଦି 1 ଇୟର ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟା ଠିକ ହେଇନି, ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିବା, ତାକୁ ଟାଣି ଆଣା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଅ, ଏଇ ଟାଇପର ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଗୋଟେ ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ୱାର୍ଲଡରେ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି କରିବା ନା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହବ ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସିମ୍ପଲର କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ସବୁ ରଖା ହେଇନି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେତେ କେତେ ଇନକମ୍ କରିକି କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ବିଜନେସ୍। ଆଉ 99% ଯୋଉ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ, 99.9 ଯେତିକି ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ମୋଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି 0.1ରେ କିଏ କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ସେଟା କଣ ଦେଖ, ହେଡିଂ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ହେଲା, ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ, ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ହେଲା। ଆମର ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ମାନେ 1947 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ଦିଆଗଲା ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁନିୟନରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଯେମିତି କଣ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା କୋଉଟାକିରେ, କୋଉଟା ଥିଲା ଗୁଜରାଟର କଣ ସେଇଟା, ଜୁନାଗଡ଼ରେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ରେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କଣ, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କଣ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ କଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ କଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଗୁଡା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ 1.3 ବିଲିୟନ ପପୁଲେସନ, ଯୋଉଠି ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାଫି ଜିନିଷ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପାସ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ମନେକର ଦେଖିବ 5 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ, ଯେ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ 50% ଅଧିକା ଭୋଟ ମିଳେନି। ଇଭିନ୍ 13% ଭୋଟ ପାଇକି 14% ଭୋଟ ପାଇକି ବି ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପୁରା ଏରିଆର 13% ଲୋକ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତଥାପି ସେ ଏରିଆର ଏମପି ଏମଏଲଏ ବନିଯାଉଛି। କାରଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ମେଥଡଟା ୟୁଜ କରିପାରିବାନି, ବା ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହବ, ବା ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ, ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଲେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ନହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଆଉ ଅଲଗା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଗୁଡା କଣ ଲେଖ, ଅଦର୍ସ ମେ ବି ରେଫରେଣ୍ଡମ୍, ଲେଖ the others being referendum, in, comma initiative,
କମା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ହେଲା ଏରା ସବୁ ଲେଖ ଏସ୍ ଲେଖିଲେ କି ତାମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସନ୍ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ସେ ମାନେ ତମେ ନିଜକୁ ମନେକର ତମ କଣ ସେଇଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ହରି ସିଂ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ କଲେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ସେସନ୍ ତା ମାନେ ତମେ ସାମିଲ କରିଦେଲ ତମେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲ ଯେ ମୋ ପ୍ରୋଭିନ୍ସଟା ବା ମୋ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଗଲା ୟୁନିୟନ ସହିତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ସେସନ୍ ସେଇଟା ଅଲଗା ନା ସେଇଟା ଡେମୋକ୍ରାସି ସେଇଟା ଥୋଡ଼ି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ହେଲା କି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ହେଲା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଲା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଲା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଲେଖ ତାପରେ ଲେଖ the above instruments the above instruments the above instruments the above instruments allow adult citizen to participate directly to participate directly to participate directly in certain aspect of administration in country ହେଲା ଲେଖ the above instruments allow adult citizen ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି the above instruments allow adult citizen to participate directly in certain aspects of administration in country in certain aspect of administration in country certain aspect of administration of country ହେଲା certain aspect of administration of country ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖ ଇଟ୍ କନଫର୍ସ registered voter in a constituency ଲେଖ it confers registered voter in a constituency to recall elected representative ହେଲା ଦେଖ it confers registered voter in a constituency it confers registered voter in a constituency देखो it confers registered voter in a constituency it confers registered voter in a constituency to recall elected representative on the ground of non performance ହେଲା ଯଦି କାମକୁ ଲାଗିଲା କି ଠିକରେ କାମ କରୁନି ତମେ ଡାକି ଆଣିବା to recall elected representative on the ground of non performance ହେଲା देखो if he is recalled देखो तापर if he is recalled he lose membership of the house to which he was elected if he is recalled he lose membership of the house to which he is elected तामाने मेंबरशिप लूज कला ताको डाकी देले मने करो जे एमपी हेछि कि एमएलए हेछि ताको बोले आनले रिकॉल कर नेले सेटा मेंबरशिप लूज कर परबो এটা केमिति ता राइट टू रिकॉल ता केमिति हेबो ता प्रोसीजर कोन देखो से कोजी फॉर दिस पर्पस देखो फॉर दिस पर्पस मने करो ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇଛ ହେଲା 2 ମାସ ପରେ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିନେବ 2 ମାସ ପରେ ତା କ'ଣ କାମ କଲା କେହି ଜାଣିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନ ରହିଲା ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସେ କାମ ରହୁନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକଲ୍ କରିବା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ 6 ମାସ ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ନା ସେ କିଛି କାମ କରୁନି ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିବା ସେମିତି ହବନି ନା ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2.5 ଇୟର୍ସ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟର୍ମ ଯେତିକି 5 ବର୍ଷ ଅଧା ସମୟ ଆମେ ଦିଆଯିବ
ଅଧା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଲାଗିଲା ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ରିକଲ୍ କରିହେବ। ସେଇଟା ଲେଖ। ଫର୍ ଦିସ୍ ପର୍ପଜ୍ half of a term of house is completed ହେଲା ଦେଖ after half of the term of the house is completed ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଧା ସମୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ half of the term of the house is completed and if not less than 25% registered voter in a constituency ମାନେ ମିନିମମ୍ ଯେତେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଭୋଟର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଯେତେ ଅଛି ତାର 25% ଲେଖିବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଲେଖିକି ଦେବେ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। এটা তো আমার ନାହିଁ ଯୋଉଠି ରିକଲ୍ର ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ if not less than 25% registered voter in a constituency not less than 25% registered voter in a constituency writing to election commission express their desire to recall elected representative to recall the elected representative to recall the elected representative then a poll should be conducted then ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ then a poll should be conducted within a stipulated time period ରେ poll conduct ହେବ ହେଲା। এটা ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ এটা ନାହିଁ। देख माने कौन हम माने बर्तमान कंडीशन कौन है आम जानिले जो पर्टिकुलर कैंडिडेट को जे रिकॉल हेबे तांकर कौन हम ना 25% से 50% टाइम माने अधा समय 5 वर्ष मानकर आमर एठी अछि तो 2.5 वर्ष समय से कंप्लीट कर दे अवश्य कंप्लीट कला परे यदि तांको कॉन्स्टिट्यूएंसी हैला जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड हे जाइछंदी यदि सेही कॉन्स्टिट्यूएंसी रो 25% वोटर राइटिंग रे इलेक्शन कमिशन को लिखिकी देले जे बर्तमान को रिकॉल करा जाय on the basis of non performance तो इलेक्शन कमिशन कौन करेंगे से जो पिटिशन टाको एक्सेप्ट कर पोल करेंगे पूरा कन्स्टिट्यूएंसी गोटे पोल बनइबे पोल करेंगे माने गोटे ओपिनियन पोल टाइप बनइबे से कौन हम ना लोक मानकर मत लोड़े जे हमको रिकॉल करवा कि आ जदि 50% रु अधिक भोटर हमको रिकॉल करवा फेवर रे यस मारले हां रिकॉल करा जाओ बोली ताले से रिकॉल हेबे ऑफिशियल रिकॉल हेबे ऑफिशियल ता मेंबरशिप लूज करेंगे बुझिला एटा लेखो if more than 50% voter pooled in favor of a recall if more than 50% voters pooled in favor of recall if more than 50% voter pooled in favor of a recall then he will lose membership of house he will lose the membership of house and consequently and subsequently a by-election shall be held to fill up the vacancy and subsequently a by-election will be held to fill the vacancy देखो एटा तो मन नहीं एटा स्विट्जरलैंड रे अछि यूके रे अछि हला आ यूनाइटेड स्टेट्स रो यूनाइटेड स्टेट फेडरल अरेंजमेंट तांकर से हमना क्वासी फेडरल किछटा स्टेट रे 50 स्टेट जो सेठी अछि यूएसए रे किछटा स्टेट रे भी अरेंजमेंट तांकर अछि रिकॉल रो हला तेनो हमर किंतु नाही ते लिखित कोठी कोठी अछि एडा को देखो एडा को प्रीलिम रे यूपीएस रे थरे केथरा पडलानी किंतु हमर एठी पको ना हला किंतु मु एथि पय कहूचे गुडा हम पढुचंदी जेतु जो मेन परीक्षा रो जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड काफी डेप्थ आसु पॉलिटी क्वेश्चन टा मेन हला तेनो एई सब जिंस टिके पढि देथिबा हमहु दरकार हे पार हला देखो द राइट एन्जॉयड बाय पीपल ए जो राइट टू रिकॉल एन्जॉयड बाय पीपल इन स्विट्जरलैंड को जगह अछि खाली लिखि स्विट्जरलैंड रे यूके रे एंड इन सम स्टेट्स ऑफ कोन यूएसए स्विट्जरलैंड यूके एंड इन सम स्टेट्स ऑफ यूएसए रे अछि यूएसए रे अछि कारण एगुडा को नै क्वेश्चन बनि यूपीएससी वाला क्वेश्चन पके साल के आ पूर्व पढ़ी साल किंतु ओपीएस रे पढ़ी पारे माने मेन एग्जाम रे पढ़ी पारे
इन यूएसए है तापर लेख एडवांटेजेस लेख एडवांटेजेस ये जो राइट टू रिकॉल जब हम रखा तो एडवांटेजेस कौन और डिसएडवांटेजेस कौन प्रथम लेख एडवांटेजेस कौन लेख এটা হওয়া দ্বারা কোন কোনো ভয় রহিব যে ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ তাଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ସେ କାମ ନ କରୁଛି ମୁଁ ନିହାତି ମତେ ରିକଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମନେକର ୱାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖା ନାହିଁ କାଫି ଦେଖିବ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କନସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସେଠି ଯାଇକି ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲେ 5 ବର୍ଷ ଆମର ଅଫିସ ମିଳିବ ଚାକିରି ମିଳିବ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ପୁଣି କିଣିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରିକଲ୍ ଧରି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ ତାଙ୍କର ହେଲା ଦେଖ the elected advantages like एक number point the elected representative the elected representative will truly reflect the elected representative will truly reflect the status of people in their constituency the elected representative will truly reflect the status of people in their constituency इन हाउस है कोठी रिफ्लेक्ट करेंगे इन द हाउस मतलब जो हाउस को से रिप्रेजेंट होके जाइछन बा इलेक्ट होके जाइछन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द हाउस एंड will directly be accountable to people এটা গোটে হি পারে দেখ ଦି नंबर লেখ will directly become no लिखि दो become accountable to people तापरे पॉलिटिकल पार्टी भी जानी सुनी कि जे राइट कैंडिडेट ताको देबे एमिति अगा बगा ठगा पा पैसा पत्र नै कि जो आजिकली वेस्टर्न इंटरेस्ट नै करछन सेमिति करिबेन जे प्रकृति रे जे काम करिबो पार्टी सीरियस कैंडिडेट जे ताको देबे तो सो दैट ए प्रकार परिस्थिति न आसु राइट टू रिकॉल रो कंडीशन न आसु लिखि दियोटा पॉलिटिकल पार्टी विल बी फोर्स्ड टू नॉमिनेट desirable candidate to contest election political party will be forced to nominate desirable candidate the political party will be forced to nominate desirable candidate to contest election political party will be forced to nominate a desirable candidate to contest election political party will be forced to nominate a desirable candidate to contest election 3 number lekha the elected representative will be made consciously responsible to electorate. The elected representative will be made consciously responsible to electorate in a constituency. Consciously responsible to electorate in a constituency instead of being periodically responsible once in a 5 year. Instead of being periodically responsible once in a 5 year. बुझेला आजिकल जेंति 5 वर्ष थरे देखा दउछन सब नेता माने तो ए भला जदी अरेंजमेंट रहिला हो तो पीरियडिकली सन विजिट करिवे पीरियडिकली रेस्पोंसिबल लोक मान संस्पर्श आसीबे तो काफी जिनसे सुधार आसीबे काफी सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो तेणु एटा हवा दरकार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कोन देखो डिसएडवांटेजेस तापर देखो डिसएडवांटेजेस कोन अछि एमिति हवा द्वारा कौन हम ना से कहते जदि मनकर एमिति कंडीशन हो गला तो डिसएडवांटेजेस पॉइंट हो पारिबा जो मनकर जदि ए भलिया कंडीशंस हैला तो काफी हम कोन ना लोक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जे जाइछन्ती ताकर बेसी फोकस रहबो जे मो सीटटा केमिति बंचित रहबो तेने सब बेले लोक मान को भी 5 वर्ष रे थरे पैसा पत्र दउछन्ती ये कोन करिवे ना 5 वर्ष रे 2 थर लाख देबा स्टार्ट करिवे तो मिड टर्म रे आथरे
ତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଯେ ଆମେ ମୋ ସିଟ୍ ବଞ୍ଚିକି ରଖୁ, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିବେ। ତ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କାମ ରହିବା ଦରକାର ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କରେ ତାଙ୍କ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଟା ଭଲ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନ ହେଇକି, କାରଣ ଯାହା ଟ୍ରୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ, କାରଣ ଆମର ଆମର ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ସବୁ। 90% ବା 80% ଭୋଟର ଆମର ମାନେ ପଲିଟିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି ବା ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ୍ ସବୁ କ୍ରୁସିଆଲ ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ବା ପଲିଟିକାଲି ଏତେ କ'ଣ ଏତେ ୱାଇଜ୍ ନୁହନ୍ତି ତାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ କାଫି ଜିନିଷ ହେଲେ ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଥରେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଲସା ଦେଖେଇକି ଭୋଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏମିତି 2 ଥର ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଟର୍ମରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲରେ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆହୁରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିବନି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୱାର୍କରେ ତାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ଏଇଥିରେ ସେ ଲାଗି ରହିବେ। କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ସିଟ୍ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଲାଗି ରହିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ। ଏଇଟା ଲେଖ an elected representative will be more concerned an elected representative disadvantages ରେ 1 number point ରେ ଲେଖ an elected representative will be more concerned retaining his membership in house than actually performing his duty. An elected representative will be more concerned retaining his membership in house than actually performing his duty. Than actually performing his duty. Than actually performing his duty. Therefore, therefore it may defeat. Therefore, it may defeat the very purpose for which it was introduced. An elected representative will be more concerned. An elected representative will be more concerned. अरे मो आवाज क्लियरली आସୁଛି ତ ନା ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା an elected representative, এটা ଜିଓରେ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିଏସଏନଏଲ ତ ଆସୁନି, ତ ଜିଓରେ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି। An elected representative will be more concerned retaining his membership in house than actually performing his duty. Therefore it may defeat very purpose Therefore it may defeat the very purpose for which it was introduced. Therefore it may defeat the very purpose for which it was introduced. ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା, କ'ଣ ହେଉଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପପୁଲାର ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲକୋହଲ ବାଣ୍ଟିବ ନା, ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଲକୋହଲ ଦେବ, ଯେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଲୋକ ସେଇଆ କରିବେ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ସିଟ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟଫ୍ ଡିସିସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। କଲରାଟା ଯେମିତି ପିତା ହେଲେ ବି ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଲକୋହଲ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା କି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ଟଫ୍ ଡିସିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ବଦଳେଇ ପାରିବନି, କାରଣ ଲୋକ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଲଗାଇଦେବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ, ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ହେବନି ନା, କାରଣ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ, ତାହେଲେ ଟଫ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ an elected representative will be forced an elected representative will be forced to follow path of population, ମାନେ ଲୋକ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଥକୁ ଯେଉଁ ଫଲୋ କରିବେ। An elected representative will be forced to follow path of population and may not be able to take tough and unpopular stand and may not be able to take tough and unpopular stand that are in national interest. And may not be able to take top and unpopular stand that are in national interest that are in national interest okay, that are in national interest that are in national interest ହେଲା।
ତାର 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖ। ତାପରେ ଯଦି ଏମିତି ରିକଲ୍ ହବ କେତେ ଥର ମନେକର ସବୁ ଆମ ଭାରତ ସମିତି ଯେତେ ଲୋକ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ନେତା ଏଠି ସବୁ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ରିକଲ୍ କରାହେଲା ତ କେତେ ଥର ଇଲେକ୍ସନ କରୁଥିବା ଆମେ କେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିବ କେତେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତା ମାନେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବ। ଏବେ ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ଯାହାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା 5 ସାଲ ଯାହା ପରେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଖାଲି ରିକଲ୍ କରିବା ସମସ୍ତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ରିକଲ୍ କରି ଆଣିବେ ତ କେତେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କେତେ ଇଲେକ୍ସନ କରୁଥିବେ ବର୍ଷ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା କେତେ ଇଲେକ୍ସନ କରୁଥିବେ ଏତେ ଆମର ଦେଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ ୟୁନିୟନ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କେତେ ଟାଇପ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ସବୁ ଆମେ ଖାଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ତ କୁହାଯାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହୁଛି ଯଦି ରିକଲ୍ କଥା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଇଲେକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିବା କେତେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିବ ତାର ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ଲେଖ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ and make political instability. Now it has a potential to destabilize government and make political instability and make political instability. ତାପରେ ଏଇଟା ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିକୁ ବି ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଯିବ ସେ ଅନନେସେସାରିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କାରଣ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କି ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଖରାପ ଦିଗରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିହେବ ସେଟା ସବୁ ଶିଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସେଟା ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ବେନିଫିଟରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଇଟା କରିବି ଲଗେଇ ଚାଲିବ ସେଥିରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିପାରେ ସେ ଲେଖ ଇଟ୍ ମେ ରେଜଲ୍ଟ ନାଇଁ ତାପରେ ଲେଖ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମିସୟୁଜ୍ ବାଇ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଲେଖ it can be misused by opposition party by starting a by starting by starting many vested interest campaign by starting campaigns with some vested interest it can be misused by opposition party by starting uh, some campaign in of vested interest in nature like ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଇକି ପର୍ସନାଲ କିଛି ଇଏ ଥାଇକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାନେ ଚଲେଇବେ ମାନେ ତ ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ତାପରେ ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସରିଗଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଇଲେକ୍ସନ କେତେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିବ କେମିତି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଲେକ୍ସନ ତାମାନେ ଲେଖିଦିଅ ଇଟ୍ ମେ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ମେନି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି it may result in too many elections held in constituency. It may result in too many elections held in constituency. It may result in too many elections held in constituency and has a potential to increase the circulation of black money and has a potential to increase circulation of black money and corruption in society. ଏତେ ଥର ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ତ ସେଇଆ ରହିବେ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିବେ ଆଲକୋହଲ ଦିଅ ଇଏ ପଇସା ଦିଅ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ସର୍କୁଲେସନ ହାୱାଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଫି ବଢିଯିବ ଏବେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଲେଖା ହେବ ତାପରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ it may result in too many election in constituency and has the potential to increase circulation of black money and corruption in society. To increase circulation of black money and corruption in society. ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁକେ ହେଲା କି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ପପୁଲେସନର ବେସ୍ରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି କି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଏ ଜିନିଷ କମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ତ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ପୁଣି କାହାକୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ମଲ୍ ପପୁଲେସନର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଏତେ ଗୋଟେ ହାୟର ବିଗର ସାଇଜ୍ର ପପୁଲେସନ୍ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ସେଇଟା ଲେଖ ଲେଖ it is impractical in a country like India. It is impractical in a constituency in a country like India. It is impractical in a country like India where there is a large number of registered voter in a constituency. Where there is a large number of registered voter in a constituency. It is impractical in a country like India. It is impractical in a country like India where there is a large number of registered voter in a constituency.
where there is a large number of registered voter in a constituency. Where there is a large number of registered voter in a constituency. ତାମାନେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଏତେ ଲାର୍ଜ ପପୁଲେସନ୍ ବେସ୍ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିଲାଣି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଆସିଲାଣି, ଆମର ଆସିନି, ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଆସିନି ହେଲା। ଆଉ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ, ମେ ବି ପଢ଼ିପାରେ କାରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଲି ପଢ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କ'ଣ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କ'ଣ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଜାଣିବା ହେଲା। ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କ'ଣ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖ ହେଡିଂ ଦ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍, REFERENDUM ରେଫରେଣ୍ଡମ୍। ଏବେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ତ ଜାଣିଥିବ, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ହେଲା ବ୍ରିଟେନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେଠି ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଇଥିଲା। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁକେରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ୟୁକେରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବ କି ନାହିଁ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ପାସିଫିକ୍ ଓସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଦେଶ ଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି, କେଉଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚର, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆମର ମିଡ୍ ପାସିଫିକ୍ ଓସନ୍ର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, କ'ଣ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଟା କ'ଣ ତା ନା ଭୁଲିଗଲାଣି। ତ ତାଙ୍କର ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଯେ ତୁମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରୁ ମାନେ ବାହାରିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏମିତି କାଫି ଜାଗାରେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ସବୁ ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ମାନେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଚାହିଁବା। ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଙ୍ଗଲ ଇସ୍ୟୁକୁ। ଯେମିତି ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ବାଲା କହିଲେ ଯେ ୟୁକେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ରେ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। କେତେଜଣ ଫର୍ରେ ରହିଲେ, କେତେଜଣ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ରହିଲେ, ତ ସେଠି ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଚାହିଁବା, so that is ରେଫରେଣ୍ଡମ୍। ଲେଖ ସେଇଟା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଡ଼ି ଦେଇକି ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଁ ରିୟୁନିୟନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୟେସ୍ ରିୟୁନିୟନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନି ସେଇଟା ହେଲା। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଏବେ ବି ସେମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ଟା, ମାନେ ହାରିଗଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲେ ହାରିଗଲେ ସେମାନେ। ପୁଣି ସେଟା ଏବେ ବି ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନି ହେଇକି ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନି ହେଇକି ଅଛି ଏବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି extended it is generally extended to the people of country under constitution of a country. It is generally extended to the people of the country under constitution of the country. ଏଠି କ'ଣ ହବ ଲେଖ, in a referendum ଲେଖ, ତାପରେ in a referendum the government can put any issue of public importance to vote of the people ହେଲା। ଲେଖ in a referendum the government can put in a referendum the government can put in a referendum like in a referendum the government can put any issue of public importance to vote of people। এটা যেମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ କଥା ହଉ ବା ସେ ରିୟୁନିୟନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ହଉ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆମେ ରହିବୁ ନା ରହିବୁନି, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁର ପବ୍ଲିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଭୋଟ୍ରେ ରଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଜାଣିବା ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲେଖି ସାରିଲା ଇନ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ପୁଟ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ତାପରେ ଲେଖ generally speaking if more than 50% vote polled in referendum ଲେଖ generally speaking if more than 50% vote polled in a referendum are in favor of the issue are in the favor of the issue are in favor of the issue ହେଲା, then ମାନେ 50% ଭୋଟ ଯେତିକି ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ବା ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ଭୋଟର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ତାର 50% ଭୋଟ ଯଦି ଫେଭରରେ ଗଲା, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁର ଫେଭରରେ ଗଲା, ତାହେଲେ ଲେଖ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ unless constitution states otherwise।
unless constitution states other unless constitution states otherwise যদি বা constitution ରେ ତମର ଅଲଗା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ପବ୍ଲିକ ଫୋରମରେ ରଖିଦେଲ ରେଫରେଣ୍ଡମରେ ରଖିଦେଲ ଆଉ ଯଦି 50% ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ତମେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଉଟକମଟା ଆସିଲା ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୟୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହେଲା ରେଫରେଣ୍ଡମ ତ ଅ, ଯେମିତି ଆମର ଦେଖ ଲେଖିଦେଇଥା ନହେଲେ ଗୋଟେ କରିକି ଲେଖିଦେଇଥାଅ ଆମର ସେମିତି ରେଫରେଣ୍ଡମ କିଛି ଆମର ହେଇନି ଆମର ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ହେଇନଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟାଇମରେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଥରେ ହେଇଥିଲା ରେଫରେଣ୍ଡମ କେବେ ହେଇନି ଆମର ଦେଖ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଲାଇକ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଲାଇକ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଭନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ବି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ଯେତେ 27ଟା ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନର ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଫରେଣ୍ଡମ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଦେଖ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଲାଇକ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମା 27 countries of European Union 27 countries of European Union etc. ସବୁ ହେଲା provide for holding referendum provide for holding referendum ସେମାନଙ୍କର provision ଅଛି ଯେ referendum କରିବାର ହେଲା provide for holding referendum देखो Indian constitution has no holding for has no system of referendum लिखिए Indian constitution has no system for referendum Indian constitution has no system for a referendum କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ ହେଇଥିଲା ସେ ରେଫରେଣ୍ଡମର କହୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆନା ହାଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିବ ରେଫରେଣ୍ଡମ କଥା ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ହେଲା ହେଇନି କିଛି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରେଫରେଣ୍ଡମ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେଫରେଣ୍ଡମର ପ୍ରୋଭିଜନ ରହୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ତାମାନେ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ଯେ ରେଫରେଣ୍ଡମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାର କାଫି ତାକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ସେ ଇସ୍ୟୁର ଫେଭରରେ ଭୋଟ କରିବେ କିଛି ଲୋକ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭୋଟ କରିବେ ଯଦି 50%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଫେଭରରେ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେଠି ବାଇନାରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଏପଟେ ନହେଲେ ସେପଟେ ଟର୍ସିଆରୀ କିଛି ନାହିଁ ମନେକର ଆମେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନରେ ରହିବା ନା ରହିବାନି ହଁ ରହିବା କିଛି ଭୋଟ କଲେ ହଁ ରହିବାନି କିଛି ଭୋଟ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ରହିବାନିରେ 57 ନା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଆସିଥିଲା ରହିବାନି ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 50% ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଗଲା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଯଦି 50% ଅଧିକ ଭୋଟ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉଟକମ୍ ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ରେଫରେଣ୍ଡମ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଅଛି ଏଭଳି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ରେଫରେଣ୍ଡମର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ ଲେଖା ତାପରେ ହେଡିଂ ଦ ଇନିସିଏଟିଭ ତାପରେ ଦେଖো ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ବି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ରେଫରେଣ୍ଡମ ହେଲା ଇନିସିଏଟିଭ ହେଲା ପ୍ଲେବିସ୍ ହେଲା ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଟ୍ କରୁଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରେଫରେଣ୍ଡମ ଥିଲା ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ପୁଟ୍ କରୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ କ'ଣ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲା ଯେ ତମକୁ ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ନା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ୟେସ୍ ନା ନୋ ବୁଝିଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇନିସିଏଟିଭରେ ପିପୁଲ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେବେ ଆମ ତରଫରୁ ବା ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଇନିସିଏଟିଭ ନେବେ ସେଟାକୁ ଇନିସିଏଟିଭ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ରେଫରେଣ୍ଡମ ଏଇଟା ଏତିକିର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ତ ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ initiative heading ଦେଇକି ତା ତଳେ ଲେଖ it is a kind of a referendum it is a kind of a referendum it is a kind of a referendum in which people take initiative ହେଲା in which people take initiative ସେଇଟା ଯେମିତି ରିକଲ୍ ଯେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ବି ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ସେଇଟା ବି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖ देखो ये टेक इनिशिएटिव देखो इफ नॉट लेस देन 25% वोटर मान रजिस्टर्ड वोटर देखो इफ नॉट लेस देन 25% registered voter if not unless लिखो जहाँ लिख पारो if not less than 25% registered voter in a country given writing
given ମାନେ କଣ ଲେଖିବା gave in writing ଲେଖ gave in writing to authority gave in writing to authority expressing their desire expressing their desire to put an issue of public importance to put an issue of public importance to the vote of the people to the vote of the people, then government shall organize an initiative. Then government shall organize an initiative. बुझा पड़े कि रेफरेंडम आ भितर डिफरेंस है रेफरेंडम टा गवर्नमेंट स्वमुट हिसाब से निज तरफ दौला स्वमुट गवर्नमेंट निज तरफ पब्लिक डोमेन आनिक रखुला तुमको कौ बार कौन क्या सैड जवार अच्छे फेवर कर ना एग्नेस्ट जवार अच्छे कितु ये जब किसी पब्लिक इंपोर्टान्स गोटे इश्यू लोक लगे जो इंपोर्टाट जदि भर कौन जदि पूरा देशर 25% रेजिस्टर्ड भोटर है जदि रईटिंग अथॉरिटी की लगे जी कंसर्न अथॉरिटी रईटिंग लिखिदेले जे आमको यही इश्यू पर भोट करार अच्छे देश में ये इश्यू पर भोट करार अच्छे जब रेजिस्टर्ड राइट देले तो जो कंसर्न अथॉरिटी थे से भोट कराइबे पूरा देश में भोट आम कंसर्न अथॉरिटी इलेक्शन कमिशन को दिया तो से भोट कराइबे से इश्यू को नहीं यदि भोट है भोट जब 50% अधिक लोग जहाँ सपोर्ट करते पास है और गवर्नमेंट कौन हम बाउंड हम से इम्प्लीमेंट करने रेफरेंडम टा सो मुट गवर्नमेंट करथिला एठी लोक माने इनिशिएटिव नै कले किंतु 25% रजिस्टर्ड वोटर सिग्नेचर दरकार स्टार्टिंग माने कोन वोटिंग हवा तेणु से लिखि सारा द गवर्नमेंट शैल ऑर्गेनाइज एन इनिशिएटिव हैला तापर लिखो इफ मोर देन 50% वैलिड वोट पुल्ड in favor of the initiative and in favor of the government in favor of initiative like in favor of the issue in favor of the issue like in favor of the issue the government will implement the outcome the government will implement the outcome ये भला केबे हेतिला जो उरुगे गवर्नमेंट रे बा उरुगे गोटे कंट्री जानि थियो उरुगेटा कोठी अछि रे अरे उरुगेटा को कॉन्टिनेंट अछि उरुगे गोटे कंट्री हां हां तो उरुगे रे फर्स्ट टाइम हेतिला गोटे भला इनिशिएटिव हेतिला लिखि देखाओ लेखो the people of Uruguay forced the government through an initiative the people of Uruguay forced the government through an initiative to include right to access water as a fundamental right under constitution to include right to access water as a fundamental right under constitution to include right to access water as a fundamental right under constitution to include right to access water as a fundamental right in constitution तो रेफरेंडम और इनिशिएटिव बेसी डिफरेंस ना रेफरेंडम टा जोटा स्वमुट हिसाब रे गवर्नमेंट नउथला इनिशिएटिव लोक मान इनिशिएटिव नेले हैला तापर असला प्लेबिसाइट ले एटा भी रेफरेंडम टाइप रो लेखो एठी कोन ना एटा भी काइंड ऑफ रेफरेंडम इफ एठी को जेमन ओटा पॉलिटिकल डिसीजन निया प्लेबिसाइट सब मन रख आमे जेमति आमे इनिशिएटिव केस रे कोन करथि इनिशिएटिव रे आमे जे कोनोसी गोटे इशू को गोटे पब्लिक इंपोर्टेंस थिबा जे कोनोसी इशू इनिशिएटिव रे हो बा रेफरेंडम रे हो जे कोनोसी गोटे पब्लिक इंपोर्टेंस थिबा इशू को आमे वोटिंग रे नोथले वोट करोथले जेटा करबा कि नै जेमति ब्रेक्जिट हैला कि ड्रिंकिंग वाटर को से माने राइट टू एक्सेस वाटर को गोटे से माने फंडामेंटल राइट को चाहूले एई टाइप रो जिंसो को आमे कोन आइदर इनिशिएटिव ऑफ रेफरेंडम रखुले किंतु प्लेबिसाइट केते हबो हम जो जिंसो प्लेबिसाइट केते कहबा फ्यूचर पॉलिटिकल कोर्स गुडे चेंज हबो जमीती आमर कौन जूनागढ़ जमीती प्लेबिसाइट है जूनागढ़ जॉइन है इंडियन यूनियन माने पूरा जूनागढ़ पॉलिटिकल कोर्स चेंज है पॉलिटिकल डेस्टिनी पूरा चेंज है जो गोटे पॉलिटिकल कोर्स चेंज होगा जाऊँगी से आम कौन कहवा से जो इश्यू पर वोटिंग है सब प्लेबिसाइट दैट इज ए काइंड ऑफ रेफरेंडम तार पर्टिकुलर ना है जगह हम प्लेबिसाइट ना हेटा लेख देखो इट इज ए काइंड ऑफ रेफरेंडम
इट इज ए प्लेबिसाइट लेख प्लेबिसाइट लिखिकी PLEBISCITE प्लेबिसाइट लिखिकी हेडिंग द प्लेबिसाइट ता लेख इट इज ए काइंड ऑफ रेफरेंडम it is a kind of a referendum it is a kind of a referendum it is a kind of a referendum in which only one issue can be put to vote by people to government देखो in which only one issue can be put to vote by people to government full stop in which only one issue can be put to vote by people to government in which only one issue can be put to vote by people to government full stop देखो it is to guide देखो it is to guide future political course of a group of people it is to guide future political course देखो it is to guide very important ये line टा it is to guide future political course of a group of people it is to guide future political course of a group of people देखो it is to guide it is to decide जहाँ लिखो it is to decide ना लिखो it is to decide future political it is to decide future political course of a group of people it is to decide future political course of a group of people in which people will decide whether they become independent or not they become independent or not they become independent or not तो प्लेबिसाइट जेम जूनागढ़ रे कराला जे तुम इंडियन यूनियन रे जे पा चाहो इंडिपेंडेंट रे ना से यूनियन रे पाकिस्तान रे जोड़न करे पा चाहो तो जोठी गोटे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पळे आसु ना जोठी पॉलिटिकल कोर्स आसु जे तमे गोटे माने ग्रुप ऑफ पीपल रो पॉलिटिकल भाग्य चेंज हो जाउ एटा इज काइंड ऑफ रेफरेंडम किंतु एटा को हम स्पेशल नाम गोटे अछि प्लेबिसाइट भी पाजे हला तेनु से क्षेत्र में रखो प्लेबिसाइट लेखो तापर राइट टू देखो राइट देखो देखो इफ राइट टू प्लेबिसाइट एंजॉयड बाय पीपल देखो if right to plebiscite enjoyed by people if right to plebiscite देखो it is right to plebiscite if right to plebiscite enjoyed by people अरे एठी मन पड़ला अरे आज गोटे न्यू अपडेट आसी छी आज ना काली आसला बोधे ए भीतर आसला ए भीतर ए किछ दिन होला आसी छी जे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करा हवा पय चाहू हैला ओपीएस रे एथरे पड़ीथिला जीएस मेन रे पड़ीथिला यूएन रिफॉर्म दा बहुत बड़ भलो क्वेश्चन तो बहुत वर्ष पड़ू एथरे पकेथिली जे एथरे गोटे अपडेट आसी कोन ना से माने चाहूचंदी जो मेन प्रॉब्लम अछि वीटो पावर रे अरे मेन प्रॉब्लम अछि वीटो पावर ना पांचटा जो P5 नेशन अछि परमानेंट 5 हमर सिक्योरिटी काउंसिल रे 15टा कंट्री अछंती 15टा कंट्री रो 5टा कंट्री होचंती कोन परमानेंट मेंबर जेमिति कि यूनाइटेड स्टेट्स हैला यूनाइटेड किंगडम हैला रशिया हैला फ्रांस हैला और चाइना एमाने हेले कोन ना परमानेंट 5 तो एमान पाखरे वीटो पावर अछि जन जे कोनसी गोटे इंटरनेशनल लेवल रो कोन इश्यू पर जदी वोटिंग हैला और सिक्योरिटी काउंसिल रे जदी 14 जन मेंबर भी गोटे कथा कहउछंती आ गोटे परमानेंट मेंबर जदी नाही कर देला बा एब्सेंट माने वीटो लगै देला तो पूरा इश्यू कोन कैंसिल हे जिवो बुझिस ना ए टाइप रो अछि तेनु आज मुरा तुमु देइथिलि भी आज गोटे ये रे क्वेश्चन आज देथिले एटा आर्टिकल 27 रे अछि तांगर यूनाइटेड चार्टर रो एक्जेक्टली वीटो कथा लिखा है सेठी वीटो बोली शब्द लिखा है लिखा है से कंसेंसस रे निष्पत्ति निया जिवो कंसेंसस तेनु सेठु माने वीटो रो उत्पत्ति करै छन तेनु एबे कोन हल्ला जे जदी वीटो कोन देश लगौची त एबे कोन करले नवा सिस्टम करले जदी वीटो कोन देश लगै दबो त गोटे ट्रिगर करबो जनरल असेंबली मीटिंग माने जदी कोनोसी पर्टिकुलर कंट्री P5 तो अछि वर्तमान पांचटा कंट्री वीटो लगै परिबे तांका भितर कोनोसी कंट्री गोटे वीटो लगैला कोनोसी इश्यू को नै कि तो संगे संगे ऑटोमेटिकली गोटे जनरल असेंबली मीटिंग को ट्रिगर करैबो ता माने गोटे मीटिंग हबो जनरल असेंबली गोटे मीटिंग हबो आ जनरल असेंबली 193 टा कंट्री जो हमर अछन समस्त मेंबर वर्तमान जनरल असेंबली तो समस्त के विषय मेंबर हबो आउ सेतरे से क्रिटिसाइज करिवे क्रिटिसिज्म करिवे कोन करिवे पर्टिकुलर देश को तो एटा गोटे करिसन जे एटा किसी लाभ नै मन करे नु रशिया वीटो लगै दबो जो वार चलछि तमे ता अगेंस्ट गोटे रिजोल्यूशन पास करबो चेष्टा करिवो तो रशिया परमानेंट 5 रे अछि तो वीटो लगै दबो तो कैंसिल कोलैप्स करिया लागि छै परिवर्तन तो संगे संगे ट्रिगर करला जनरल असेंबली को गोटे मीटिंग को ट्रिगर कला तो जनरल असेंबली गोटे मीटिंग कर देला तमे वर्तमान कहले कोनटा हे जो ताऊ तमे नै कि क्रिटिसिज्म कर दबो ये कर दबो से कर दबो तो कोनटा हे जो एटा गोटे सॉल्यूशन न कि तोरा गोटे करिसन तो अपडेट दैछु जानि थाओ ठीक है
ରିଫର୍ମ ପାଇଁ କେବେଠୁ ଇନିସିଏଟିଭ ହେଲାଣି G4 ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆ ହେଲାଣି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ 5 ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା କିଏ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ କେବଳ ରହିବା ଆଉ କିଏ ରହିବେନି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ୟୁଏନ୍ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଡିଜଲ୍ଭ କରିବେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରା ୟୁଏନ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ କେହି ମାନିବେନି ୟୁଏନ୍ ପୁରା ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା 1945 ରେ ୟୁଏନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥୋଡ଼ି ଏବେ ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ନା ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରିଫର୍ମ କରିବା କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ରିଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ରିଫର୍ମ ହେବ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେତେଥର ରିଫର୍ମ ହେଇସାରିଲା କେତେଥର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଯାହା ଥିଲା 45 ରେ ସେଇଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ତେଣୁ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦେଖ ଇଫ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ବାଇ ପିପୁଲ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଲେଖ ଇଫ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ବାଇ ପିପୁଲ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ପସିବଲ ନୁହଁ ଏଇ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଇଏ ସବୁ କାରଣ ଆମର ବହୁତ ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ କଲଚର ଆମର ବୁଝୁଛ ନା ଏବେ ମନେ କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେ ଇଂଲିଶଟାକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବା କି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ସରି ଇଂଲିଶ କହୁଛି ହିନ୍ଦୀକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବା କି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କରିଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହବ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ପୁରା ଏଠି ବୁଝୁଛ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାହାର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବା କଥା ନୁହେଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ନା ତମେ ହିନ୍ଦୀକୁ କାହିଁକି ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବ ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ବି ରହିଗଲା ଆଉ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ତ ପଲିଟିକାଲ କୋର୍ସଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ପୁରା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏଇଟା ରଖା ହେବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିପାରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ରହିଗଲା ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଟା ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିର୍ମାତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଇଫ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ବାଇ ପିପୁଲ ଦେଖ ଇଫ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ବାଇ ପିପୁଲ it has a great potential to destabilize the country. If right to plebiscite enjoyed by people, if right to plebiscite enjoyed by people, it has great potential to destabilize the country, destabilize the unit level, destabilize the unity and territorial integrity. Hello? It has a great potential to destabilize the unity and territorial integrity, especially a country of a great diversity, especially a country of great diversity in terms of religion, race, culture, and language. Especially a country of great diversity, especially a country of great diversity in terms of religion, race, culture, and language. Um, ଦେଖ ଲେଖ ତା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେଶାଲି ବାଇ ଫେଡେରାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଯେତେ ଫେଡେରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛି କେହି ବି ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେଶାଲି ବାଇ ଫେଡେରାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେଶାଲି ବାଇ ଫେଡେରାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେଶାଲି ବାଇ ଫେଡେରାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ତାପରେ ମସ୍କୋ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖ ଖାଲି ଯଦି ବି ଏମିତି କିଛି ଆସିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖ ଦ ମସ୍କୋ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ to which India, Russia are members. The Moscow Declaration, the Moscow Declaration to which India, Russia are members declares. कौन declares लेखो declares लेखो declares if constitution of a country लेखो if constitution of a country extends guarantees ହେଲା if constitution of a country extends guarantees if constitution of a country extends guarantees and protects a set of basic right to all section of its population and protects a set of basic right to all section of its population then then
then no section of population enjoys right to plebiscite. Then no section of population enjoys right to plebiscite. ତାମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯଦି କୌଣସି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସେ ଦେଶର ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପପୁଲେସନର ସବୁ ସେକ୍ସନର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ରାଇଟ୍ ଦେଇଛି ତାମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିଛି ତାମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ର କୌଣସି ଅଧିକାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସେ ସେକ୍ସନର ପପୁଲେସନର କୌଣସି ସେକ୍ସନ ପପୁଲେସନର ଆଉ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ତା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମସ୍କୋ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ତେଣୁ ଲେଖ since Indian constitution recognized and protects a set of fundamental rights to all sections of its population like constitution since Indian constitution recognized and protects since Indian constitution recognized and protects a set of fundamental rights to all sections of its population a set of fundamental rights to all sections of its population comma Indian government does not recognize right to plebiscite. Indian government does not recognize right to plebiscite to any section of its population. Indian government does not recognize right to plebiscite to any section of its population. Indian government does not recognize right to plebiscite to any section of its population. कहबार माने हैला जदि हम फंडामेंटल राइट दिया है तामने प्लेबिसाइट की दरकार नहीं कारण प्लेबिसाइट सब बेले होची कोन ना गोटे पॉलिटिकल एंगल रो करा कौन पॉलिटिकल एंगल पॉलिटिकल इश्यू को लेकिन जिते बड़े गोटे जिन फ्यूचर कोर्स पॉलिटिकल कोर्स चेंज हो जो डिसीजन ये गोटे डिसीजन से काइंड ऑफ कौन रेफरेंडम उठी कि जदि जो रेफरेंडम रे जदि ये गोटे इश्यू को रखा और जार आउटकम रे गोटे पॉलिटिकल कोर्स चेंज हो किसी पिला लोक मान तो सेटा को हम स्पेशली गोटे टर्म अच्छी प्लेबिसाइट कहवा बुझुछ ना आ प्लेबिसाइट रो अधिकार जदि तुमको फंडामेंटल राइट दिया तो प्लेबिसाइट रो अधिकार दरकार नहीं एटा बोले मस्को डिक्लेरेशन रे कहैथिला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट ऑलरेडी हमर अछि सेति पई एते कोनोसी प्लेबिसाइट रे आवश्यकता नै बोली कहै छै अच्छा आज एति थाउ आपरे 9:30 रे हम स्टार्ट करबा होम साइंस हैला 9:30 रे विल स्टार्ट होम साइंस हां आउट कथा हम कहू देखो एबे टेस्ट 3 स्टार्ट हे जिवो टेस्ट 3 10 तारिख रु स्टार्ट हबो मे 10 तारिख रु प्रीलिम रो कंटीन्यूअसली आ ई हम क्लास सहित टेस्ट 3 रो किछि संपर्क नै तार पूरा गोटे शेड्यूल बना हबो शेड्यूल रे चलिबो से अनुसार प्रीलिम टेस्ट सीरीज आउ जीएस मेन रो टेस्ट सीरीज आ ऑप्शनल होम साइंस टेस्ट सीरीज ऑप्शनल सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज चलिबो मधुरे मधुरे एसे गोटे गोटे लेखा होला एटा पूरा चलिबो आ सहित क्लास रो कि संपर्क नै एमित नो जे हां एमित नो जे क्लास रे पढाइनी तो एटा टेस्ट केमित हे गला या तो कि संपर्क नै से इंडिपेंडेंटली चलिबो होला तार जमी खाता आर वर्ष जमी कराला मानने तुम खाता पूरा पीडीएफ बन मत जहाँ लिख पीडीएफ को कन्वर्ट कर मत पठेब मुझे प्रिंट बाहर करी चेक करी चेक करके तार फोटो उठे पीडीएफ कर तुम पाक पठेबी ये आर वर्ष जमी होता है वर्ष सेमती हम है से भाया 10 तारिख स्टार्ट होटा आम सब आम स्टूडेंट मान फ्री ऑफ कॉस्ट है आज बाहर स्टूडेंट जॉइन कर पैसा लगे अच्छा हो ताले 9:30 में स्टार्ट करबा कोन 9:30 स्टार्ट करबा होम साइंस है